and our deliberation. In so just and faithful a manner, as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you have committed to our charge, all which we ask in the name and for the sake of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Good afternoon, honorable members. Good afternoon, ministers. Are there any notices of motions? Honorable Minister. Thank you, Mr. President. I rise to give notice of motion that next week on Tuesday, that Senate takes note that whereas Section 327, subsection 2, paragraph A of the Constitution of Zimbabwe provides that any convention, treaty, or agreement acceded to, concluded, or executed by or under the authority of the President with one or more foreign states or governments or international organizations shall be subject to approval by Senate. Whereas the Republic of Zimbabwe, through the Ministry of Transport and Infrastructural Development, is desirous of acceding to and ratifying the following international legal instruments and their respective regulatory frameworks. 1, the 1958 agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment, and parts, which entered into force on 20 June 1959. 2, the 1998 agreement concerning the establishing of global technical regulations for wheeled vehicles, equipment, and parts, which entered into force on 25 August 2000. 3, the 1997 agreement concerning the adoption of uniform conditions for periodical technical inspection of wheeled vehicles, which entered into force on 27 January 2001. 4, the 1957 agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road, which came into force on 29 January 1968. 5, the 1968 Convention on Road Signs and Signals, which entered into force on 6 June 1978. 6, the African Road Safety Charter, which entered into force on 11 February 2026. 7, Protocol to the Convention on International Interest in Mobile Equipment on matters specific to railway rolling stock, 2007, which entered into force on 8 March 2024. And whereas the Republic of Zimbabwe shall deposit its instruments of accession with respective depositories. And now, therefore, in terms of Section 327, subsection 2, paragraph A of the Constitution of Zimbabwe, this House resolves that the aforesaid international legal instruments are hereby approved for accession and ratification, respectively. I so move, Mr. President, sir. Thank you very much, Honorable Minister. Any further notices of motions? If none, and Honorable Senator Gotora. You can do it now. Oh, I beg your pardon. I think we'll do it after question time.
Let me be guided. Mr. President, on a point of order, in terms of Standing Order number 61, Mr. President, a senator who is not a minister is allowed to make a 1-minute statement on a matter that he believes is of national interest. Accordingly, I think it's not fair for the House to deny a senator who has got something to say in terms of that particular standing order. Thank you very much, Honorable Senator Zvidzai. On checking the rule book, yes, it allows a member to give a 1-minute statement on a point of national interest on Tuesday, Wednesday, and Thursdays. And as such, Honorable Senator Gotora, you are recognized to give your 1-minute statement. Thank you, Mr. President. I actually had read the standing rules before I came here because I didn't want to stand up and start confusing the House. Go ahead, I've given you. I have a point of national interest, Mr. President. This morning I woke up to a shocking news from Zera, where the price of fuel in this country has just made life difficult for everybody. Fuel, Mr. President, is as good as water because it fuels business, it fuels agriculture, it fuels, even conservation, it fuels literally everything. Our fuel in this country, in my view, is supposed to be very cheap. Why? Because we are blending with sugar. Because we are blending with sugar, the actual cost of the imported fuel is therefore reduced by the fact that we are generating part of our fuel now locally. That's number one. Number two, we have a state pipeline from Beira to Harare. And we have a huge storage facility at Masasa, Mabukuteno.
I personally do not understand the effect of the war in Iran, Israel, and America, or even the war in Russia and Ukraine, because we are quite a distance away from them. This facility underground at Mavuku is so huge that we should be able to keep fuel which will last us years underground. I happen to know the size of the facility. Thank you, Mr. President. Thank you, Honorable Senator Gotora. Once again, it's good to read the rule book. It guides you accordingly, and you won't be disadvantaged on anything. I have a list of apologies with me here. Honorable CGDN General Retired Dr. Chiwenga, Vice President. Honorable Colonel Retired KCD Mohadi, Vice President. Honorable OCZ Muchinguri Kashiri, Minister of Defense. Honorable M. Mutangwa, Minister of Women's Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development. Honorable Dr. Z. Soda, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. Honorable M. N. Ndlovu, Minister of Industry and Commerce. Honorable Professor Dr. A. Murwira, Minister of Foreign Affairs and International Trade. Honorable B. Kabikira, Deputy Minister of Local Government and Public Works. Honorable C. Sanyatwe, Deputy Minister of Home Affairs and Cultural Heritage. Honorable D. Puti, Deputy Minister of Information, Communication Technology, Postal and Courier Services. Honorable F. Moyo, Deputy Minister of Mines and Mining Development. Honorable C. Makwiranzou, you are alleged to have tendered an apology, but I realize you are here. Honorable Ara Modi, Deputy Minister of Industry and Commerce. Honorable J. Sako, Deputy Minister of Transport and Infrastructural Development. Honorable V. Haritatos, Deputy Minister of Lands, Agriculture, Fisheries and Rural Development. In the House, I have the usual figure of week in, week out. Honorable Minister Mona, Transport and Infrastructural Development. We have Honorable Deputy Minister Sbana, Higher and Tertiary Education. We also have Honorable Deputy Minister Makwiranzou, Mines and Mining Development. Those are the three that we have, with the hope that others will join us as we move. Can I kindly invite questions? Honorable Senator Bima, you can go ahead. Maita, Mr. President, mubvunzo wangu wakanangana na Minister we Mines. Nyika yedu inoraramiswa nokurima neagriculture. Asiyo agriculture ine ma inputs are very critical, sema fertilizers. Tiri kuona tichita import ma fertilizers iwo
kunyange achishomeka, asi tino ruzivo kuti tine mamwe raw materials fertilizers muno akafanana nephosphate inowanikwa kudorowa. Dorowa inonzi iyo ine resources akawanda, asi iyo sekambani inenge isina zvikwanisiro zvokuti ikwanise kubudisa maphosphates iwawo anobatsira pakugadzirirwa kwefertilizer. Ndichidawo kuziva kuti muministry mune urongwa here hwokuti dorowa ikwanisire kuwana zvikwanisiro zvinoita kuti phosphates iri muno ikwanise kuwanikwa isevenzeswe kuti tigadzirise mafertilizers, tigoregera kuramba tichiwana mafertilizers anobva kunze, zvinoita kuti mari inge ichikwira yomutengo wefertilizers, zvichizobata iyesu vanenge vachitenga zvinhu zvinobva muzvirimwa. Ndatenda, Mr. President. Honorable Minister. Ndinotenda zvikuru mubati wechigaro, Senate President. Ndinoda kutendawozve Senator Bima vakabvunza mubvunzo uyu. Zvedi nyika yedu inorarama nekurima, asi kuti tirime zvakanaka tinoda mafertilizer pamwe chetepo nemvura. Tikaona iri mvura yoga pasina mafertilizer hazvizofamba zvakanaka. Zvinonzi izvo mafertilizer anoita semunyu muvhu redu. Government yakazviona kuti tiri kupedza mari yakawanda tichiimporta mafertilizer. Saka zvakazoonekwa kuti zvakanaka kuti tibatsire dorowa kuti itiitire mafertilizer. Ndinofunga munozviziva. Dorowa yakazonzi ndaishande neMutapa Investment Fund. Saka vari kushanda vese. Sezvineiwo ini ndakamboenda kuti ndinoona kuti kota apapi. Zviri kurakidza izvo kuti dorowa iri pedyo zvekuti munana Mei umu inogona kunge yakutoburitsa fertilizer. Chakanga chaitika apa ndechekuti mishina yawo inoburitsa phosphate, Senate President, yakanga yachembera. Saka pandakaenda ikoko ndakanoona inini vakapiwa mari neMutapa Investment Fund, vakatenga mapampu, vakatenga zvimwe zvinodiwa kunzi phosphate igadzirwe. Senate President, phosphate semunyu wevhu. Tinoda muno muZimbabwe tinoda 450 tons chete. Saka ivo vari kutoti vachatanga gore rino iri kugadzira phosphate iyi, ende vari kufungidzira ivo kuti kana vaigadzira ichabatsira vacharima wheat, nekuti taakupinda mumwaka wewheat. Saka ndipo pandingataure kuti Senator Bima ndinokutendai nemubvunzo uyu, nekuti chichaitikawo ndechekuti forex yatanga tichishandisa kuti tiimporte maphosphate iye tichaisevha toishandisa zvimwe zvinhu. Ndatenda, Senate President. Mazita, Honorable Minister Bankwera Nzou. I recognize Honorable Senator Kadungure and then Honorable Senator. Supplementary? Yes, Mr. Oh, okay, there is a supplementary. Honorable Senator Zvidzai. Peak. Dorowa used to produce 150,000 tons of phosphate for the downstream industries, as mentioned by Senator Bima. I just wish to ask, in supplement to what Senator Bima asked, when are we likely to jack up production to close to those quantities? Is the effort that you have put in it, together with Mutapa, able to resuscitate production at Dorowa to the extent of 150,000 tons per year? Honorable Minister.
Ndinotenda Senate President nemubvunzo wabvunzwa uyu. Zvedi kudorowa kushanda kwavaita vane percentage inobuda mu ore yephosphate ishoma shoma. It's just 10%. Zvimwe zvese izvi zvinonzi zvimatailings zvimawastes zvinofanira kupombwa nemapambo akasimba. Ivo vakanga vaine pombi 1 iko zvino izvi vane pombi 2. Saka zvazvaakutaura ndezvekuti vakugona kupomba 24/7 yakataurwa pachirungu 365 days pagore. Vachazongomira chete pavanenge vachiita maintenance. Kana imwe pombi yafa vanoivhara voshandisa imwe iripo iwo uchigadzira iyi. Kana yanaka yochitanga kushanda vachingodaro. Saka zvedi tichakwanisa kusvika kuma levels iwayo ari kutaurwa Senate President na Senate. Ndatenda. Honorable Senator Kadungure. Maita yenyu Mr. President nokundipawo mukana. Mubvunzo wangu wakanangana na Minister of Transport, Minister Mona. Chokutanga toda kuvangovatendawo nokuti havarovhe kana iri Senate musi wechina wega wega tinovaona. Mubvunzo wangu unoti izvo ezvinezvi ndombonangana neroad inoenda kumazoe. Road iyo magiredi ariko asi kunyatsogiredi ari kunyura, ari kugona basa rikuitwa zvakanaka, asi ari kunyura nokuda kwokuti mvura yanyanya kunaisa. Komadiwo kuti gadzirisira mugwagwa uri kurushinga une 4 kilometers kubva murushinga kuenda pahospital. Vanhu vazhinji vanorwara kurushinga vakutohaya dzimotikari vachienda kukaranda nokuti kukaranda itard road kusvika pakaranda. Mazviita. Honorable Senator Kadungure, well, that one is a particular question, but for the purpose of informing the nation about what is happening, I will allow the Honorable Minister to respond. Question yangu Mr. President, ndati vadiwo kuti satara. Ndatopedza. All right, mazvita. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri weSenate. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Senator Kadungure. Ndichizivisa kuti chokwadi mumwaka wokunaya tine mabasa mamwe atinokwanisa kuita nemamwe atinombodzoserawo kumashure nekuda kwekuwanda kwemvura. Asi ndoda kutenda ndichivavimbisa kuti taane munhu akushanda pamugwagwa wataura unonzi Rushinga Chimhanda uchisanganisa chipatara chakakosha chavasimudza. Saka ndinovavimbisa kuti mukuenda kuderera kwemvura vachawana contractor akusimudzira mabasa pamugwagwa wataura kuti tupedze chikamu chidiki chane nguva chisina kubatwa. Ndinotenda. Honorable Senator Mulilo. Ngiyabonga mthungameli weSenate ukunikeza leli thuba. Mina umbuzo wami ngiuhambisa kuMinister wezemfundo. Ngiyananzelela mthungameli kulontshintsho lomkhathi. Sinanzelela ukuthi njengecommittee sike sabhoda ikakhulu izikolo ezisemaphandleni. Sinanzelela ukuthi kwakukhulunywa kakhulu ukuthi nxa izulu lingana kakhulu abantwana lababalisi bayehluleka abanye ukuhamba esikolo ngoba bathola okuyizifudlana kugcwele kumbe amabhloko amanye ethethwe lizulu. Mizamo bani esiyenzakele njengoba sinanzelela ukuthi izulu liyana kakhulu ngoba kuthanana imfundo iqhakathekile emntwaneni. Umbuzo wami ngokuthi mizamo kani esiyenzakele endaweni ezinjalo ukuthi abantwana bonke bakwanise ukuhamba esikolo. Ngiyabonga mthungameli. Thank you very much, Honorable Senator Mulilo. Honorable Minister. Honorable Minister.
Thank you very much, Mr. President. I thought this one is a question regarding Minister of Primary and Secondary Education, so I thought it's going to be responded to by the leader of, acting leader of cabinet business. So I submit. Honorable Senator Mlimbo, the relevant minister is not around, and no one is able to respond to that, so can you shelve it? Honorable Senator. Point of order, Minister. Sorry, President. Mina mbone ngani umbuzo lawo uloba ekutertiary under education angeke akwanisa ukuphendula yini. Ngiyabonga, President. All right, that's fine. It's not a point of order anyway, but he has already said he cannot answer that question. He feels it's for primary and secondary education. So probably forcing me to respond to that, he might give us the wrong answer altogether. So in all earnest, he has said he cannot, so shelve it and then we'll have it next week. I think he has been honest. Honorable Senator Zindi. Zvita mubati wechigaro. Mubvunzo wangu uri kunangana na Minister we Transport and Infrastructural Development. Tiri kuona pa social media ma-comments akawanda kubatanidza nyika nzvimbo dzakati wandei nekuda kwemvura yanaya yakati wandei, mabridge akawakwa. Ndichipa mufananidzo, ndandichiverenga mberengwa, ndandichiverenga side rekuchiredzi, runonzi rukova runde ruchinzi rwakazara chaizvo izvo, bridge rikatoeredzwa. Koya mamwe ma-low level bridges akavakwa nguva ichangopfuura. Kumudzi ndio imwe nzvimbo yachona. Zvino mubvunzo wangu woti mabridge aya kutorwa achangobva kuvakwa kureva here kuti ruzivo rwevakavaka rwanga rusiri ruzivo rwekuti vanonyatsoziva zvavari kuita, kana kuti isimba remvura here yawandisa yekuti mabridge ese ambva agezwa kudaro zvekuti vanhu vari kutotadza kuti vainde kubasa sewe kumasvingo vaitaura chimwe chikoro chavaitaura vana havasi kutoenda kuchikoro nekuda kwebridge rakabva kuvakwa zvakare rikatorwa zvenemvura. Ndo mubvunzo wandinawo, uye vanotarisa here kuti vazonyatsopasisa kuti pane hunyanzvi hwevanhu vavaka mabridge aya vari kuziva zvazviri kuita, nekuti ndoona kuti kushandisa mari kaviri katatu pamari inofanira kunge ichishandiswa pachinhu chinova nenduramo yakati rebei kwemakore akati kuti mazviita. Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa mutungamiri wedare reSenate, ndotenda zvakare vanoremekedzwa Honorable Zindi. Chekutanga ndoda kungogadzirisa mashoko avataura kuti mabridge achangovakwa ndo ari kutorwa nemvura. Ndichida kuti pokanei napo ipapo. Mvura yatakawana mumwaka wapfuura, pachirungu anonzi ma-flash floods, akanyanyorova nzvimbo yekumberengwa. Vanobva kumberengwa vanogona kupupura, zvichireva zvoti mabridge ekare ose ane mazita anotozikanwa ndo emamwe aikukurwa nemvura. Mvura iyi yanga yauya nesimba, vanoziva kunyangwe nguva yataisangana necyclone zvava zvisinei nekuti zvakavakwa sei, kana ichinge yasumuka inenge ichiparadza kana gomo inopfuura nepo. Saka ndoda kuti sekutaura nekuziva kwatakaita vhiki rapfuura iro, nzvimbo yemberengwa ichokwadi nzvimbo zhinji dzakava nekutaramukana nekuda kwemazambuko akaparadzwa.
kutaura kuno tiri kushanda zvakare neministry yelocal government kuti vatsvakurudze nekuti inenge yanjodzi ndo pachirungu inonzi national disaster. Amunozonzwa ichimisikidzwa necivil protection unit. Saka iko zvino vari kutsvaga kuona kuti uwandu hwemabridge vakavhiringidzika vakawanda sei, vamwe vanhu vanogona kunge vatokombwa nemvura vari pachisuwi vachida kubatsirwa. Saka zvose zvine zvaakuwanikwa mubandiko recivil protection unit. Chinoitika ndechekuti kana paita njodzi yakadaro, bridge haringovakwa nekukasika, pane pakuda homwe inomisikidzwa kuti tinge tichimisikidza zvivakwa zvedu. Asi kana tichinge tavaka bridge richinzi raeredzwa nemvura nekuda kwekuti harina kuvakwa zvakanaka, ndingafare sei kana vaine muenzaniso wemazambuko akadaro. Asi sekuziva kwatiri kuita, mabridge anga agara aripo ekare, uyezve akava nekukukurwa nemvura pamwe akawandiri kutaura. Asi ndoda kungorovedzera nchiti kana tadaro, pachirungu pane anonzi mabail bridges, ndo amunoona tikaenda kumberi nguva kune rimwe rataishandisa pazambuko rinonzi jeka. Tineichita kuti tinoshanda pamwe chete nemauto kuti vanhu vawane kufamba vachiyambuka kana pachinge paita njodzi dzakadaro. Saka iwayo ndo mamwe anokwanisa kunge achimisikidzwa tichifanira kutsvakurudza kuti tinge tichivaka neunyanzvi mamwe mazambuko matsva. Ndinotenda. Mazita, Honorable Minister. We also have been joined in the House by Honorable Minister Matuke. So any questions could be directed to him. On my list, I have Honorable Senator Mzerengwi, and then Mazita, Mr. President. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Deputy Minister of Mines. Ndichitanga nokutenda hurumende kubudikidza neministry yavo muchiverengo chandaverenga nhasi vachitaura kuti vakuzoisa avanoti ma-extension officers kuma-districts, ma-officers avo e-Ministry of Mines. Zvanga zvichitaurika zvichitifadza semadzimai ndezvekuti vari kutarisira kuti madzimai achatariswa ari munyaya dzekuchera. Asi ndiri kuda kuti ndinzwe kuna Deputy Minister kuti tiri kuzvitambira nemaoko maviri. Hazvigone here kuti muunzewo sechirongwa chamaakuda kuuya nacho chema-officers kuma-districts? Hazvigone here kuti muuyewo nechirongwa chakaita semechanization inoitwa kuagriculture? Kunouya chirongwa chematractor, macombine harvester, magejo. Izvozvo tiri kuda kunzwa kuti hazvigonewo here kuuya kumadzimai kuti vagone kuburitsa zviri pasi, mugoonawo kuti madzimai akashinga munyaya dzezvekuchera. Empowerment inenge yauya kumadzimai. Maita basa, Mr. President. Honorable Minister. Ndinotenda zvikuru Senate President. Ndichitendawo Senator Mai Mzverengwi kuti vabvunza mubvunzo uyu. Zvedi structure yedu yatiri kugadzirisa iko zvino, tinoda kuti tiise ma-offices pa-district roga roga sezvinongoitwa nemamwe ma-ministry akaita se-agriculture. Patichaisa ma-office aya tichanyanyotarisisa kuti madzimai nema-youths vachaitwa empowered. Pari zvino zvatanga tiri kuita, tanga tiri kupawo zveshuwa, ndanzwa vachitaura zvematractor, tiri kupa zvikwereti neinonzi mining industry loan fund. Mining industry loan fund inopa zvikwereti, yobva ipapo inopazve mishini, nekuti tinozviziva kuti vamwe maminers edu kana maminers edu echidzimai vanenge vasina mishini yekuita sei yekucheresa.
Saka isisu tinozomutaura kuti chienda unopiwa mushini uko, isisu tichaita se tichabhadhara mari yekuhaya mushini iyoyo. Ndo zvatiri kuda kuti titoita izvozvo. Saka donzo regovernment nderekuti tite empower women. Asi tiri kuda kunyatsozisisawo zvatiri kuchera munzvimbo dzedu dzakasiyana siyana idzi nekuisa madistrict mining officers vanenge vachinyatsotitaurira kuti apa pari kucherwa chekuti, apa pari kucherwa chekuti, pari kuzobuda chekuti, pari kuzobuda chekuti. Ndatenda Senate President. Mazvita, Honorable Minister, may I also inform the House that we'll be joined by 3 other ministers. We have Honorable Dr. Soda, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. We also have been joined by Honorable Minister Garwe, Local Government and Public Works. We also have been joined by Honorable Minister Muswere, Minister of Skills Audit. So they are all waiting for your questions. Next on my line is Honorable Senator Mtuli. Mine is a question directed to the Minister of Transport to say, in light of the recent fuel prices increases, what police measures has the ministry put in place to regulate and monitor public transport fares to prevent arbitrary and unjustified increases? Still on the same vein, I would want to know from the minister if the government is considering any subsidies or relief measures for public transport operators to cushion both the operators and commuters from the impact of rising fuel costs. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Mr. President Say, and let me also thank Honorable Senator Mtluri for the question, which I think part of that I won't be in a position to answer, but pertaining to the fares, we have 2 categories of fares. The one that is intra-city, where we are talking of cities, which is superintended by local authorities and it falls under local government. And as the Minister of Transport, we superintend over intercity, which are long-distance buses. And we have got a working team together with our road motor transportation, where we also engage our stakeholders when it comes to price increases. So in that particular case, whenever there is a price increase, we sit with operators, the associations, and then we agree. But pertaining to our day-to-day city fares, I'm sure my colleague minister will be in a position to address that particular question. Thank you, Mr. President. Thank you very much. And on that note, I will recognize Honorable Minister Garwe to assist. Before that, Honorable Minister Garwe, I think you have a second part of the question. You can assist your colleague. Thank you very much, Senate President. We haven't come up with a position as yet to safeguard residents or citizens from being overcharged by Mshika Shigarad. However, on Monday we have a meeting, and all stakeholders meeting, including associations, urban transport associations, to sit down and ensure that we don't want arbitrary increases of fares throughout the country. That's what I can report now, but I'm going to bring a paper later if need be. Thank you very much. Yeah, we would be pleased to hear the outcome of that meeting next week. Your supplementary. Thank you, Mr. President. Mr. President, in response to Honorable Minister Mona's response to the question raised by Senator Mtuli, my concern is on the issue to do with enforcement, to make sure that Proceed. Yes, to make sure, and then she don't to make sure that the transport providers or the transporters are really adhering to the stipulated fares
Why am I saying so? Each time if it rains, the fees go up. Where it was a distance costing or being charged $1 comes to $2. If it is holiday, intercity, and with many passengers, if it was costing $10 Mutare Harare, it comes to 15 or 20. So my concern is on the matter to do with enforcement. What measures do they have in place to ensure that they adhere and strictly adhere to what is stipulated? I thank you. Honorable Minister. Thank you, Mr. President. Once again, I want to thank Honorable Senator Zindi. When it comes to intercity, like I indicated earlier on, there is no point where transport associations will just have figures or fares that are not agreeable pertaining to the way we actually structure the transport sector. We engage them, and if we have got complaints, they normally highlight or raise those complaints through our ministry. And we haven't faced such kind of challenges before. But relating to the intra-city, which is city to city, like what Honorable Minister Garwe said, I'm sure after he has engaged the operators, I'm sure that question will be addressed accordingly. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Honorable Minister. Next on my line is Honorable, oh, he has gone out. I was supposed to be recognizing Honorable Senator Ndlovu RM, but I will go on to Honorable Senator Chakabuda. Thank you, Mr. President. My question is directed to the Leader of the House, because I see the Minister of Environment is not in. My question is, Mr. President, what is the government policy to control plastic littering of environment? I thank you. Honorable Minister. Did you get the question? You got the question? Would I ask the honorable member? You can ask again. You can repeat the question. Thank you, Mr. President. My question is, what is the government policy to control plastic littering of environment? Honorable Minister. Much, President of Senate. The first thing is nobody is allowed to litter. It's an offense. Littering is an offense. That's the first thing. And just to complement that, I think you know the government introduced the last day of the month as a day where people would go cleaning their cities. So I think there's no policy, but it is an offense for one to litter. Thank you, Honorable Minister. Next online is Honorable Senator Zvidzai. Kuinda una Minister wa Energy and Power Development. And mvunzo yune chokuita nekudhura kwemafuta munyika. Mr. President katarisa munyika muno region. Zimbabwe ndiyo ine mafuta anodhura zvokupenga. Anoita $2.17. Kuzambia vanoita $1.60. Kubotswana $1.10. Mafuta ekuzambia anotombotanga gurane medu muno pamasasapa. Asi tinongonzwa sokuti excuse yacho ndeyekuti kune hondo. Makwirira aita price yedu ungatoti hondo iyoyi yeAmerica neIsrael neIran iri kuitirwa medu muno muzarabani. Tingada kuziva kuti chikonzero chii
chinoita kuti dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakanaka kudai kuvanhu vadzo, hondo iriko ikoko, asi muno mapuraizi, mitengo yamafuta ichikwira zvinotyisa. Chii chinombokonzera izvozvo? Uye kuti iko hurumende yedu hainawo here zhira dzainadzo dzokuti kana zvinhu zvadai vatibatsirewo nedzimwe nzira kuti mafuta arege kunyanya kukwira? Mazvita Honorable Senator Zvidzai, Minister vasati vapindura, regai ndingozivisa imba ino kuti we have also been joined by the same minister that you asked the question, Honorable Deputy Minister Sibane Gavi, Deputy Minister of Energy and Power. We have also been joined by Honorable Deputy Minister Jesiah, who is the Deputy Minister of Sports, Recreation, Asset Culture. Honorable Minister, can you respond? Tongo babatidzwa nakupinda ka? Ndoda kutendai mubati wechigaro, ndichitenda zvekare Senator ndemubvunzo wakakosha wavabvunza. Nyaya yemafuta, Honorable Senator, ndeyekuti hondo haisi kugwiwa hayo kuno kuZimbabwe, asi hondo iri kugwiwa inotovako. Saka zvinhu zvinototibata isu kunyange tiri kure hedu nekunogwiwa hondo, nekuda kwekuti isu seZimbabwe takanga tagara unfortunately takagara tichitenga mafuta edu kubva kunyika idzodzo dziri kugwiwa. Takazozviona izvozvo kuti zvinhu zvinotidzosera kumashure, kuti senyika tinova tinotenga mafuta edu kubva kunyika idzodzo. Saka zvinova zvakaita kuti mafuta edu arambe achikwira. Asizve isu sehurumende takagara pasi tikaona kuti dei takanga tatevedzera kukwira kwakaita mafuta achibva kunzvimbo dziri kure ikoko achiuya nemumvura zvichitora mazuva, nekuti tinomatora kure zvinotora mazuva akawanda kuti zvitima zvemafuta izvozvo zvisvike. Zvinogona kunge zvichizokonzeresa kuti kana tikazeza kutenga mafuta nemitengo iyoyo iri kutengeswa, zvinozokonzera kuti mafuta anoguma achitozoshayikwa zvachose muno munyika. Zvinogona kuzopa dambudziko risiri rekudhura kwega, asi nekutozoshayikwa zvekare. Saka takangozviona zvakakodzera kuti tive tinenge tichiita kuti mafuta avepo, tichitenga nemitengo iyoyo. Asi takagara isusu tine yatinoti fuel levy, saka imari iyoyo inosombobatiwa ichienda kuhurumende. Asi kana dzasvika nguva dzakaita sedzodzi zvekuti zvinhu zvinenge zvakuita sekugozha, hurumende inotora imwe yemari iyoyo yoinda kunoita subsidize means kufukidzira, kurerutsa kuti mitengo isakwira. Saka rwendo rwapera, mafuta akambokwira, tikatora 11 cents tikaita kuti asakwira ne11 cents, akambogara ari pa$71. Asi anoramba achingokwira zvakangodaro. Saka takambozama dei hurumende yanga isina kupindira, mafuta angadei akatokwira kubva pa mari iyoyo iripo ike zvino, angadai achitoita $2.20. Asi nekuti hurumende iri kuramba ichifukidzira, hurumende zvinobva nehurumende yeimwe neimwe nyika kuti vaone kuti ivo zvichienderana nemamiriro akaitawo ikonomi yemunyika mavo vanogona kufukidzira mapuraizi emacommodities akasiyana siyana kusvika papi. Kana tichikombera nedzimwe nyika dzakaita sana Zambia, hurumende yavo inenge ichizviona zvakakodzera kuti pavanenge vachikushena mitengo yezvinhu vanenge vachigona kushingirira kusvika papi. Nyika yakaita seZambia inyika ine matambudziko panyaya dze energy pane zvose,
kunyanya kwemagetsi. Saka vanoona kuti hazvingavabetseri senyika kuti vagova vanoshayiwa zvose magetsi nefuel. Saka vakazvipira ivo kuti vanenge vachisubsidize fuel yavo zvakanyanyisa sehurumende. Saka fuel yekuZambia inoita seyakaderera, asi inongova nyaya yokuti subsidy yavo yakakwiririsa zvekusvika kuma 60% vachisubsidize fuel yavo. Isiwo kuno tiri kusubsidize, asi tiri kusubsidize patinenge tichiona kuti sehurumende zvinenge zvichiita kuti ikonomi yedu irambe yakaenzana pane zvese zvingava zvichidiwa muno munyika. Maita basa mubato wechigaro. Supplementary. Mazvita, Mr. President. Regani mbotaura ma-statistics panapa. Zambia, mitengo yemafuta yanga iri $1.51, hondo isati yaitika. Iko zvino $1.60, vakawedzera 9 cents. Tanzania, yanga iri $1.30, vakawedzera 5 cents, iko zvino $1.35. KuMozambique, yave $1.20, iko zvino yave $1.25, vakawedzera 5 cents. South Africa yari $4.04, nasi uno $6 cents, vakawedzera 2 cents. KuBotswana havana kutombowedzera, nyangwe hondo iriko zvayo. Namibia $1.12, vakawedzera 5 cents, kusvikawo $1.15. Muno munyika mafuta edu mamwe tinoasanganisa nenzimbe dzinobva kuchiredzuko. Hazvinei nehondo ikokoko. Saka ini ndandichikumbirawo kuti ministry yedu iri kutaura kuti havanyatsooni zvakakodzera kuita masubsidy akawanda. Vamboindawo kuZambia ikokoko nekuMozambique, vambotenderera vandopiwa mazano nokuti varashikirwa vachina mazano apa. Ndatenda. Okay, that one is not a supplementary, but it's a piece of advice, and I hope it has been taken. Who else had a supplementary? Zindi, then Mulochwa. Mazvita mubati wechigaro. Ndinotenda zvikuru nemhinduro yatapiwa naminista vachitaura nyaya yekuti vanozama chaizvo kufugiridza. Asi ndichizvitenda izvozvo, ndinoona kuti kufugiridza kwachona kwavari kuita hakusiri kufugiridza kwekuti upfumi hwedu huenderere mberi, nepamusaka pekuti upfumi hwese hunotoenderera mberi nekuda kwemafuta. Mafuta achaita kuti zvinhu zvese zvingokwira, zvese hazvo, zvese zvichakwira. Saka ndangoti ningopa background. Saka supplementary yangu iri pakuti chii chinotadzisa kuti vanyatsoona kuti zvandataura zvehukama hwemafuta nekukwira kwezvinhu vadzikise zvekuti tienzane nevamwe vari munharaunda dzedu vasina kana kumbosvika pa$2 kukwidziridza kwavaita nekuda kwehondo yekuti Hormuz Strait yavharika pari kubuda nemafuta kuti ange akachipa uye agara akachingodhura muno nenharaunda dzedu. Chii chiri kutadzisa kudaro? Honorable Minister. Ndinotenda mubato wechigaro. Ndinoda kutenda Senator Zindi nemubvunzo wavo wakanangana netsvakurudzo yekuti chii chinoita kuti isusu tisakwanisa kushena mafuta edu muno munyika zvakanyanyisa. Ndinoda kuti nditsanangure kuti kana vanhu vakange vari munyika dzavo vanenge vaine zvavanenge vachi, nyika imwe neimwe ine zvinhu zvainosarudza kuti izvi tinogona kuzvisubsidize zvakanyanya, izvi tinogona kusazvisubsidize zvakanyanya nokuda kwezvikonzero zvakati nezvakati. Saka nyika imwe neimwe ine zvinhu zvimwe zvinogona kuva zvikadzikira mutengo nezvimwe zvinenge zvichiita sezvinenge zvakakwirira mutengo nekuda kwezvikonzero zvakati siyane siyane. Isusu muno munyika medu kana
takatarisa kunobva mafuta. Isusu tisu tine pipeline yedu inouya muno munyika ichibva kuBeira. Mafuta edu anosvika mamwe tine pekuchengetera kubhodha kwedu kumabvazuva. Mamwe anopinda muno muHarare achisvika pamabvuku apa. Uye zvekare vanhu vedu vemuno munyika vanogona kufamba kuinda kuBeira kunozvitorera mafuta vega nedzimotokari. Saka hurumende inozoona kuti nekuda kwekuti zvakadaro zvakamira zvakadaro, takambenge tabvisa isu mutemo wekuti vanhu vanogona kuenda kunotora mafuta vega kuBeira nedzimotokari. Asi nekuda kwekuti zvinezvi takaona kuti mafuta akakwira harisi dambudziko remunhu mwechete, idambudziko ratasangana naro nekuda kwecrisis iriko. Asi vanhu vedu vanogona kuinda, iye zvino takavabvumidza kuti vanogona kuinda kunotora mafuta vega kuBeira vachiuya vachitengesa nemitengo inogona kunge ichiita seiri nani. Uye vanhu vedu vanenge vachibva kumaprovinsi akataramuka vanogona kungouya muno muHarare vachitora mafuta muno vachiinda vachinotengesa kuma-filling station muno munyika vasina kuinda kunomatora kure. Saka izvozvo zvinongoita futi kuti kana vanhu vedu vachiwana mafuta aya vachimatorera padhuze, vanogona kungoenda kunomatengesa nemitengo iyoyo vachikwanisa kuwana maprofits. Uye zvatinonyanya kukoshesa isu ndezvekuti vanhu vedu vave vanowana mafuta aya kunyanya, zvisinei hazvo nekuti angaita seanodhura asi anenge achiwanikwa. Maita basa. Honorable Senator Mlochwa. Thank you, Mr. President. I think the Minister can really see and tell the motion of this House that everybody is worried about the fuel prices. My supplementary question will be, Honorable Minister, given that the significant portion of the fuel prices is made up of government taxes and levies, is the Minister prepared to review and reduce these charges to cushion citizens, or should Zimbabweans accept that fuel has become a revenue collection tool at the expense of the economy? I thank you, Mr. President. Honorable Minister. Can the Mr. President say? Yes. My apologies. Okay. Can the Honorable Senator repeat the question a bit more slowly? Proceed. Mr. President, sir. Minister, given that the significant portion of the fuel prices are made up of taxes, government taxes and levies, is the ministry prepared to review or reduce these charges to cushion citizens? Or should Zimbabweans accept that the fuel has become a revenue collection tool at the expense of the economy? I thank you, Mr. President. Yes, proceed, Honorable Minister. Mr. President, sir, I'm sure issues of taxes and revenue lie within the Minister of Finance and Economic Empowerment. So, Mr. President, sir, if I can defer the question to the Leader of Government Business. You are allowed. Thank you. The acting minister is present. Maybe with your permission, you may allow him to. Yeah, respond. please, granted. Thank you. You will switch off, yeah. Thank you, Mr. President. Mr. President, maybe let me give a bit of some context. There is a question that was raised with regards to the blending that we are doing in the country, where we use ethanol. Mr. President, currently our stocks have depleted, and we are blending at 5% until April, when production of ethanol begins. So usually the blending is a mechanism
by which prices can be contained. But it's unfortunate we don't have adequate stocks to try to use to lower the prices. Then, Mr. President, coming to the situation that is at play, you will notice, Mr. President, that because of the disruptions of the routes of supply, I know one of the honorable members mentioned the Strait of Hormuz, where about 20% of the oil that gets into the world passes through. That has been blocked, and what it then entails is we have to use much longer routes in order to bring the product into the country. Mr. President, I appreciate the observation that has been made by the honorable member that asked or made an inquiry lastly, that can't we relook into the issues of our levies or the issues of our taxes so as to try to reduce the cost of our fuel. I will refer to one of the countries in the region, Mr. President, which is selling their diesel at $2.85, and is not far away from us, is Malawi. This aligns with the response that has been given by the Honorable Deputy Minister that the pricing also takes into account of the tax regimes in each and every country. But we appreciate, Mr. President, because of the situation that we are faced with, that we will discuss with the Honorable Minister of Finance with the view that the levies and the licenses can be reviewed. I know certainly that government has a commitment, Mr. President. Just this last Tuesday, I think you are all aware that there are some taxes, permit fees, licenses that were reviewed by our government in the spirit of the ease of doing business. So we will take the proposal that has been made by this House, Mr. President, to the Minister of Finance, that this is what the people have said, and we will hear from the Minister of Finance, Mr. President. I thank you. Thank you very much. Next on my line was Honorable Senator Moyo. Thank you, President. My question will go through to Minister of Mines. In the region like Matebeleland, where mining activists exist, communities are still facing poor infrastructure and unemployment. What is specific policies ensure that mining benefits the locals? Thank you. Honorable Minister. Thank you, Senate President. And I also want to thank the Senator for bringing up that case. I will certainly be very interested. I have recently visited Matebeleland, and if there's any specific area which he knows has poor infrastructure or is failing to extract and process, I will be glad to know those places and I will tackle them. Thank you, Senate President. Right, order. According to Standing Order number 67, time for questions without notice is expired. Honorable Senator Joe. You have proposed to extend the time. Who seconds? I second. President, 45 How many minutes? 45. We will extend by 15 minutes.
we will extend by 15 minutes. So next on my list is Mr. President, sorry, I have a supplementary of the last question. you have a supplementary. Yes. All right, please proceed. Ngiyabonga mthungameli weSenate. Ngizwa ngilokudabuka nxa umhlonishwa uminister yethu uvakatshela eMatabeleland. eMatabeleland is not one place. Okwesibili okungidabukisayo Mr. President ukuthi ngendlela eMatabeleland evithike ngayo maye sithi simtshele izindawo azibona zingalunganga ngibone ngani uminister akasihloniphanga. Ngithanda ukuthi ngigezele ngokuthi thina lapha esivela khona Mr. President mina ngivela eMatopo eKhezi sile golide eliningi kakhulu and we don't have roads. Phezu kwemigwaqo we don't have izikolo zifile izibhedlela zifile so lokho ngibuza ukuthi uminister iyiphi iMatabeleland le ayivakatshele eindawo eyi1 engabonanga khona ukuthi kudinga ukulungiswa. Ngiyabonga. Any comment, Honorable Minister? Or you don't have? Honorable Mr. Makwiramzo, do you have any comment? Senate President, that was a lengthy statement or question from the Honorable Speaker. Can I respond to it more clearly and more definitively if I can get a written statement? I thank you, Senate President. No, all right, that's fine. Can that be put in writing? I definitely will, Mr. President. Thank you. Thank you. So time for questions has been extended by 15 minutes. I recognize Honorable Senator Tongo Gara, Honorable Senator Unganai, Honorable Senator Gotora. Oh, Subando, you're up. You're also there. And? Oh, yeah. Oh, all right. I'd also requested, because my disadvantage was I didn't know how long the queue was, and I kept hoping that I was going to stand up. With due respect, I'll give you the first priority. Can you proceed? Okay. Thank you very much, Mr. President. My question is directed to the Minister of Higher and Tertiary Education concerning maybe about 2 higher institutions of learning. I don't know if I can mention them. Maybe let me mention them. That is Great Zimbabwe University and the United College of Education. Recognizing that the Second Republic is attached a lot of support to persons with disabilities in terms of producing students with disabilities, which has resulted in opening many doors for opportunity for those students. But we noticed that we engaged the Permanent Secretary, Mr. Tagwira, to issue a statement concerning delayed fees from Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare, and all other institutions have heeded the circular that was written by by the Permanent Secretary of Higher and Tertiary Education. But these 2 institutions have remained adamant, and a lot of things have been happening to no abate, and I wanted to know what could be done. I'm seeking guidance from the ministry as to what can be done so that at least students with disabilities can be given their results, and also they are allowed to participate at their graduations, even if fees will be delayed in terms of being paid by the Department of Disability Affairs. I thank you, Mr. President. Honorable Minister. Thank you, Mr. President. I would like to thank the Honorable Senator for this question. I think this question is a specific question. It's a specific question with regards to 2 specific institutions that the Honorable Senator feels have not responded to the issues that they had raised.
So I request that probably, if that can be put in writing so that I can bring a comprehensive response in the next sitting of Senate. So I submit. Thank you, Honorable Minister. Honorable Senator Shawad, in all earnest, put it in writing, stating all the necessary details so that the Minister can bring a comprehensive response. Honorable Senator Tongogara. Mazvita, Mr. President, mubvunzo wangu wanga uchifanirwa kuti uende kuna Minister of Home Affairs, but zvavasipo takuisa kuna Leader of the House. Mr. President, nguva yapera iyo kunotorwa magwaro ekufambisa mapassport kwakanga kuchinetsa kuchiita maqueues akawanda, vanhu vachiinda mumaraini na 4-3 vachinomiririra. Minista vedu vakaita zvakanaka, vakamukira kunoona kuti zvinoita sei, ndobva vazvigadzirisa. Asi dambudziko iroro iye zvino izvi radzoka futi pane magwaro anopuhwa vana vanenge vaberekwa, mabirth certificate. Saka ndochibvunza ini kuti nhai Honorable President, iko zvino mapepa ari kutengeswa anoita kuti vana vawane vanyorerwe magwaro ekuzvagwa nawo. Mune urongwa here hwekuti iko nyaya yayo muipedze sezvamakamboita pakutanga, kuti iko mwana anenge aberekwa anopuhwa birth certificate yake nekuti ikodzero yake? Zviri kuitika kuMarket Square. Mazvita yanyu, Mr. President. Honorable Minister. Tinotenda Mr. President, tichitenda mubvunzo wakakosha wabva kubvunzwa naseneta vedu Tongogara, zvichinangana nenyaya inoti vakumbire minister kuti vagadzirise sezvavakaita pamapassport aimbonetsa asati achanetsa. Vari kuti nyaya iyoyo yava kuzvitupa zvokuberekwa, kuti vanhu vakutenga maforms, kwava nemirizhonga inoita kuti vanhu vasamawana nenguva. Ndinoda kuvatenda. Since nyaya yataurwa iri yakanangana nenzvimbo imwe chete, tichakumbira minister kuti vanotarisa kuti vagozopa statement kuti zvakamira sei panyaya yemabirth, nokuti it's not a policy question yadirectwa panzvimbo imwe chete. Maita basi. Mazvita. Honorable Senator Unganai. Mazvita basa, Mr. President. Mubvunzo wangu uri kuda kudzokera zvakare kuna Minister weEnergy. Mr. President, svondo rapera takabvunza mubvunzo umwe chete uri kunetsa nhasi, kuti nyika yedu ine mafutawo here ayakachengeta anoita kuti kana zvinhu zvaoma sekutaurwa kwazvo vanhu vagone kubatsirikana mafuta asati akwidzwa. Saka mubvunzo wangu uri kuti, Mr. President, mafuta ari kunyatsokwira ndeapi? Nekuti tine mafuta akanzi 3 months vana veZimbabwe vachiwana mafuta. Saka uye zvinombotora mazuva mangani kuti mafuta abve kuHomati kuti asvike patinoatorera, kuita kuti tese tizive kuti akatosvika akwira. Doctor, may you assist? Mazvita, Mr. President. Mr. President, mafuta zvaanoita kana achinge achitengeswa panosenzeswa inonzi replacement costing. Replacement costing kureva kuti
kana tichinge tiine lita redhiziri riri muno muZimbabwe raapa market, asi tichiziva kuti isu kana ratengeswa panofanirwa kunge pane rimwe lita richauya richidzosera patabvisa lita iyi. Hatimirire mafuta kuti atange abva kuHormuz kuti asvike. Panotarisirwa kuti patichabvisa 1 lita kana taritengesa, mari yatawana ichakwanisa here kudzosa 1 lita riya patabvisa. Saka ndichipindura, hatimiriri kuti mafuta atange asvika, asi panotarisirwa kuti business, nekuda kwekuti pamafuta akataurwa Mr. President kuti mafuta munyika arimo, haana kunzi mafuta zvaarimo achange achingoseenzeswa asingatengeswe. Mafuta taitaura panyaya dzesecurity yekuti imo muno kana kukanzi kwaanopfuura nako kwakavharwa, mafuta haasi kukwanisa kupinda. Tine here mafuta ekusevenzesa kana kuti anofanirwa kunge achitengeserwa vanhu? Minduro ndotenda kuti ndemuno mandakapindura kana kuti kuLower House ndichiekta zvakare musi wa4 March ndichiti mafuta arimo munyika aikwana mwedzi iri pakati pemwedzi 2 kana mwedzi 3, asi hatizomiriri kuti ngatingosenzesa iwayo chete atakatenga, paanenge apera tozoona kuti mamwe anozouya sei. Tiri kuti ratabvisa kuti rimwe racho lita ratinofanirwa kunge tichitsiva ipapo riri kumbotengwa nemari, ndo mari inofanirwa kunge ichitowanikwa palita riripo, kuitira kuti uwandu hwemafuta hurambe hwakangoti kwire. Asi chichemo chataurwa Mr. President tachinzwa, ndo mhinduro iye yamanzwa tichitaura kuti zvinoenderana nyika nenyika nekugadzirira kwainenge yakaita uye nemashandiro anoita ekonomi yenyika yega yega kusiyana kwatakangoita. Izvozvo ndo zvinoenderanawo kuti tinoisa matax akaita sei, tinoisa malevies akaita sei. Asi chiri chichemo chataurwa muno ndo chatichatora tichiendesa kuna Minister weFinance kuti ndo zviri kuchemwa, pane here zvinhu zvinogona kuitwa kuitira kuti kana paine kahomwe karipo mafuta akwanise kudzika. Izvozvo tazvitora, asi tiri kutaura kuti mafuta anochajwa nereplacement costing. Mazvita Mr. President. Mazvita, Honorable Minister. Order. Order. In terms of Standing Order number 67, time for questions without notice has expired, and we are getting into questions with notice. Before the ministers who are not affected by the questions with notice leave, I want to thank you for coming to the House. We really appreciate your effort. On the questions with the notice, question number 1 is deferred. Question number 2 is deferred. Question number 3 is deferred. Question number 4, Honorable Senator Zindi. Question number 4, Mr. President. Honorable Minister. Thank you, Senate President. The Senator wants to ask the Minister of Mines and Minerals Development to inform the House on the progress to date regarding the Muzarabani Invictus Oil and Gas Project. Senate President, perhaps I should thank Senator Zindi for that very pertinent question and on asking the progress made to date. The Muzarabani project, Senate President, is located within the Kabora Basin in northern Zimbabwe. It is currently the most advanced oil and gas exploration and initiative in the country. Since acquiring the project, Invictus Energy
has completed extensive seismic surveys covering the basin. It has drilled Mukuyu 1 and Mukuyu 2 wells, which confirmed the presence of hydrocarbons. I just want to state, Senate President, that this exploration was done under what we call PEDPA, PEDPA, which is basically Petroleum Exploration and a Production Agreement with the government. Critically, the government of Zimbabwe and Invictus have finalized this long-awaited exploration, and they have gone into what we call Petroleum Production Sharing Agreement, or PPSA. This agreement establishes a stable, transparent, and internationally competitive legal and fiscal framework to petroleum production. Senate President, I think the Senator is more interested in what activities are taking place. I did mention that there is a well which is called Musuma 1. In Musuma 1, before you start sinking holes, you have to create what is called a site well pad. These are massive structures which are being prepared, and we think that this will be completed by end of this first quarter. When that is completed, it means that the wells can now start to be utilized. We'll put in more equipment, of course. Then there is the Mukuyu gas field appraisal. The Mukuyu gas field appraisal involves activities on the Mukuyu gas field, and we hope that this is now already taking place. Mukuyu 1 and Mukuyu 2 drilling campaigns are to be started soon. The program is designed to delineate the field size, that's the size of the field where we are going to extract, and resolve the quality of the hydrocarbons that we are going to extract. Now, let me go to the formal execution of what I call the PPSA, the Petroleum Profit Sharing Agreement. This formal document, as I said, has been completed. And they are now, as I said, definitive legal and fiscal framework upon which to work. Now, what is the importance of our Muzarabani oil and gas fields in view of the global energy crisis and the conflicts that are occurring in the Middle East? We are quite aware that these are affecting us, and we are taking every step to try and move as fast as we can. For Zimbabwe and the broader Southern African region, this crisis presents both challenges and also some significant opportunities. So we have to look at first our energy security and the important import substitution. Zimbabwe relies heavily on imported petroleum, and we are now exposed by this conflict. So this is why we are working as fast as we can to make sure that we can substitute some of the imports. The second issue is that it also presents favorable investment climate for hydrocarbon development. The global energy crisis has renewed
international focus on diversifying supply sources away from the conflict-affected regions. This has created a favorable environment to frontier exploration and to explore our resources. Thirdly, we have to look at the regional energy hub potential. The Kabora Bassa Basin, or Muzarabani, is giving us an opportunity, and the proximity to Mozambique existing gas infrastructure means that we can be able to cooperate or joint venture with Mozambique on the Southern Africa power cooperation. Fourthly, we need to strengthen Zimbabwe's energy mix. Natural gas from the Kabora Basin would complement Zimbabwe's existing hydroelectric and solar energy capacity, providing reliable and baseload power and supporting industrialization. Senate President, I must also mention that gas is widely recognized as a cleaner transition fuel, positioning Zimbabwe favorably in relation to global climate commitments and meeting the country's urgent development needs. In conclusion, Honorable Senate President, Muzarabani, oil and gas is at an inflection point. The finalization of the PPSA, which I mentioned earlier, is very, very important because it means that drilling can now commence, and this is why there is work on Msumi 1. And further, in conclusion, President, the conflict gives us opportunities to explore our own resources and to be self-sufficient. I thank you, Senate President. Thank you very much, Honorable Minister. Supplementary? Mr. President. I'm very much pleased by our Deputy Minister's response in terms of ensuring that this deal comes to fruition. However, I want to implore the Deputy Minister in terms of what definitive measures they're taking or putting in place to ensure that, this project is fast-tracked in view of, the disruption in fuel supplies we are currently experiencing. Since we already have this project in place, may he kind of inform this House what definitive measures they've put in place. Honorable Minister. Thank you, Senate President. Indeed, Senate President, the conflict is affecting us, and we are taking every step to move as quickly as possible. Working as the whole of government, we have a working committee which consists of the Minister of Finance, Minister of Energy, Minister of Mines and Mining Development. And the definitive action we have done is to encourage Invictus because oil extraction is a huge project. So we have to encourage it to JV with other players. And this is why we got Mutapa to be involved. And Mutapa is now working with us, and also sometimes having to input some resources. And certain requests that are made by the
by that group of extractors. We are working on them immediately to make sure that they move and we don't stand in their way. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Honorable Minister. Question 6, Honorable Senator Zindi. Question number 6, Honorable Mr. Minister. President. Honorable Minister, Higher Education. Thank you, Mr. President. I wish to thank Honorable Senator for raising such a apologies. Honorable Zindi, to ask the Minister of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development to inform the House why the ZIMDEF fund is not being utilized to fund students on attachment. Additionally, why in some cases, if students are paid, they receive their allowances in ZIG, despite companies contributing in US dollar. I wish to sincerely thank the Honorable Senator for raising such a pertinent question, which reflects deep concern for the advancement of our human capital development and the welfare of our students on industrial attachment. This is indeed a matter of national importance, as the future of our economy rests upon the skills and competencies of our young people. On the question why the ZIMDEF fund is not being utilized to fund students on attachment, Mr. President, allow me to place on record that the Zimbabwe Manpower Development Fund does, in fact, provide industrial attachment allowances to students from polytechnic institutions as well as those under apprenticeship program. However, the fund is relatively small in size and scope. The number of university students requiring attachment allowances each year is significantly higher than the fund's current capacity. As such, ZIMDEF is unable to extend support to university students without compromising its sustainability. The Ministry continues to explore mechanisms to broaden the resource base so that in the future more students may benefit equitably. Then on the second part of the question, on why in some cases students receive allowances in ZIG despite companies contributing in United States dollars. Mr. President, it is important to clarify that ZIMDEF collects revenue in both ZIG and United States dollars. The fund allocates the bulk of its United States dollar receipts towards critical projects and programs being undertaken by universities, polytechnics, industrial training colleges, teachers' colleges, and as well as research and innovation agencies. Consequently, allowances for students are often dispersed in ZIG, in line with the fund's revenue mix and expenditure priorities. This approach ensures that while students receive their allowances, the broader mandate of ZIMDEF in supporting institutional development and innovation is not compromised. And that also improves the quality of education that those particular students will enjoy. I wish to assure the House that the Ministry remains committed to strengthening the financing of students' attachments. So I submit. Thank you very much, Honorable. Supplementary. Thank you, Mr. President. If you may allow me to implore the Honorable Deputy Minister to bring to the House the list of students who have actually accessed or have been paid the allowances and the denomination in which they have been paid. I'm saying so being influenced by the discussion
by the students themselves that they are not actually accessing, or they are not being paid the ZIMDEF through ZIMDEF, while they are on attachment. And also some employers who are also saying we are contributing, but the students who are on attachment are not receiving those ZIMDEF funds. I thank you. That's a request to the minister. And Thank you, Mr. President. My response will be in two parts. Firstly, the Honorable Senator is saying she has spoken to students who are saying they are not receiving their allowances, attachment allowances. But in her question, she questioned that they are getting it in ZIG. Then the second part is on the issue of statistics. That becomes a very specific question that needs to put in writing so that we can bring the statistics. No, that's fine. So I submit. I take note, Mr. President. I'll put it in writing as well. Thank you. Thank you. Allow me to inform the House that we have been joined by yet another minister, Honorable Deputy Minister Chukomo, who is the Deputy Minister for Foreign Affairs. On that note, I recognize Honorable Deputy Minister Makwiranzo to adjourn the House. I recognize Honorable Deputy Minister Makwiranzo to adjourn the House. Thank you, Senate President. You do it from there. My apologies, Senate President. I am just being educated. I now propose that the House be adjourned. Yes, you move that the House do now adjourn. It has been moved that the House do now adjourn. Is there any debate? I put the question that the House do now adjourn. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed, and the House is adjourned. To what day, Honorable Minister Makwiranzo, to choose the next week? Thank you, Senate President. To choose the next week. Thank you. Jenny Mrs. Yeah.